Welcome everyone. This is Mr. Sercan speaking. I am the Vice Principal of Ronaki International School, Erbil. In this seminar, in this online seminar, we will talk about what is international school, the advantages of an international school, and also we will introduce our school to you. Ms. Shina? هەمووتان بەخێر بن مامۆستا سەرجان بەخێراتتان دەکاتن ئەو یاریدەری بەڕێوەبەری ئەکادمیە لە قوتابخانەی ڕۆناکی نێودەوڵەتی هەندێک شتان لە بۆ باز دەکەین لەو سمینارە لەوەی کە تایبەتمەندیەکانی قوتابخانەکەمان چییە و سوودەکانی چیە لە بۆ تەڵبانی کە بیانوێ ناونووس بکرێن و ئەو شتان دەستان. Yes, Mr. Serkan. Thank you so much, Ms. Shina. When we finish our seminar, when we finish our presentation, you will be able to ask questions. Okay. Mr. Serkan, I'll change my position just 1 minute, okay? All right. All right. Yes, we lose your voice. I think you need to change your position in the school. Okay. You're okay now, Ms. Shina? Just 1 minute. How is it now? Yes, it's fine. It's okay. Fine. Thank you. Okay. Ms. Shina will translate for us. She is our Vice Principal for Official Affairs. Okay. We will start with what is an international school. This is an important question in Erbil, in Kurdistan, because for some people, international school is a new concept. It's an unfamiliar concept for some people, but it has many advantages for people in Kurdistan in Erbil. We will talk about that. We will start with what is an international school. So an international school, again, I will mute all of you. Ms. Shina, you can unmute yourself when you want to translate. An international school promotes international education. And all international schools, they use international curriculums. Examples for them, for example, some international schools use British curriculums, Cambridge curriculums. Some international schools use IB curriculum, it is the most popular one. Some use IGCSE curriculum. Some use American curriculum as our school, just like our school. And some schools have their individual curriculum in the region. For example, SABIS is an individual curriculum in the Middle East. So almost all international schools use English as the language of instruction, language of education. They use English. And in international schools, students are educated within international standards. And of course, international schools, both teachers and students, it is an international community. They have friends from other cultures also. This is generally what is an international school, we can say. Ms. Shina? Yes. كم شت کە باز دەکەین قوتابخانەی نێودەوڵەتی چییە چونکە لە بۆ زۆربەی کەس ئەو ناوە زۆر ئاشنا نییە زۆر سیستەم هەیە لە بۆ قوتابخانەی نێودەوڵەتی لەوانە سیستەمی بەریتانی هەیە IB هەیە IGCSE هەیە سیستەمی ئەمریکی هەیە یانیش سیستەمی کەسی هەیە تایبەتی هەیە وەک مەسەلەن شوێفا سیستەمی سابیسی هەیە ئەوە یعنی تایبەتە بەس ئەوەی کە یعنی هەمویان وەکو یەکە کە زمانی ئینگلیزی تاکە زمانە بەکاردێنین پەروەردەکردنی کتابەکانیان مەنهەجەکانیان و هەروەها پێوەری جیهانیان هەیە لە ڕووی کتابەکانیان و لە ڕووی چوونی تەڵبەکان لە بۆ کولی ئەو شتانە و بێجگە لەوەش لە کۆمیتیانی بەخۆی بیئەکەی ناوی ویئەچی نێودەوڵەتیە لە ڕووی چالاکی و لە ڕووی پەروەردەیە. Okay, Mr. Thank you. Yes, let's talk about international schools in Kurdistan. What is an international school in Kurdistan? What does it mean? So we can say around 20 international schools in Erbil. There are around 20 international schools in Erbil, but not all of them are certified by the Ministry of Education as international schools. Some of them do not renew their licenses, and not all of them are fully accredited. This is very important. This is the most important part for an international school. In order to be a real international school in Kurdistan, according to the laws of Kurdistan, an international school must be
fully accredited by an international accreditation body. This is very important. And also it must have official permission from government accreditation, government license also. Of course, our school has both of them. So this is what makes a school an international school in Kurdistan. An international accreditation, certification, and also government certification. Of course, government makes it compulsory to have an international accreditation before giving permission. And in Kurdistan, in Erbil, international schools use different systems. Some use American, some use British systems. Our school use American system. And if a student goes to international school, the student doesn't take Vezari exam at the end of high school, and the student doesn't take Nishtimani exam at the end of grade 9. And in Kurdistan, international school students go to universities with the help of SAT exam and also IGCSE exam. Of course, SAT is the most suitable one because IGCSE is 13 years. People do not prefer it because of that. It is 13 years. And SAT is the most suitable way, and it is the easiest way to go to universities in Kurdistan. So this is what an international school means in Kurdistan. Ms. Shina? Yes. أول شيء استاك بس أود كين كقطابخانة نوضتي لكردستانسية نزكي بيست قطابخانة نوضتي لهولير هي بس نك هرهم يان أو accreditation يعني هرهم يان موضتي نوضتي يعني دزقايش نوضتي و international accredited يعني أود دزقا نوضتي يعني كموضتي لدنياي دبيلوان صالنا نويكيو فأنا يعني كي يعني هناك كانوا صالنا هو بيت قال وش كلا كردستان يعني يشتشي إجبارية دبي رخصة لوزارة شور قري يعني له حكومة وبيت قال وش أو مكتبان سيستم ديا يعني ها بس هم يعني يكشت يعني ها أو كوزاري ناكن امتحاني صفد وزن كان يعني وزاري لو بسافر كان ولا صفينوش امتحان اجتماعي ناكن وبيت قال وش يعني يدو لكردستان طلبة كان لبوي بسنا زانكو كان دبيك لو دو امتحانا كان يان اس اي تي يان اي جي سي اس بس اس اي تي كا يعني بنزاوتر اللي بطلبه كان يمتك اي جي سي اس زي سياسه صال بخينا دواي تانس بس اس اي تي كا هم يعني دبو كرسي سيستم كي معقول اللي بطلبه كان ما كان ذكريتن وبيت قالوا مش دواز صال زوتر تاود اوكي Thank you so much. Let's talk about our school briefly. Our school, Ronaki International School, Erbil Rise. Our school uses an international system, as we mentioned, because it's an international school. We use American system and American curriculum, and we are fully accredited and certified by Accreditation Service for International Schools and Colleges, UK, and also Kurdistan Regional Government Ministry of Education. We are fully accredited, we are fully certified, and we are accredited as a premier institution. Premier institution is the title which is given to the best schools, best international schools by ASIC. And we are also awarded by ASIC, our accrediting body, as an outstanding international school last year in Malaysia. We implement quality education with quality teachers. I will mention them in detail. We are an ISHIC school, as you know. We are the only ISHIC international school. We use ISHIC quality. We combine ISHIC quality with international standards. The ISHIC experience with international standards. We are a new school. This is our fourth year. This is our fourth year. But we are one of the first accredited international schools in Kurdistan. We can say somehow we also introduced accreditation in Kurdistan. This is very important. And also, our diploma is internationally approved. Our diploma is valid all around the world. This is very important. Yes, Ms. Shina? قطابخاني ما قطابخاني روناكي نضلتي هولير تيا قطابخانة كنا دولتيا منهج كمان دولتيا يعني كتابة كان مان كتابي وزارة بروردنيا كتابة كان دولتيا وبشويش تواوي أكريديتيشن ورقتيا يعني رخصة ورقة لزقاء إيسي كبريتانيا كلا لزقاء إيسي يعني كموضتي قطابخانة كوليجو زانكو كنا دولتي تاتن وهروها تايت ناونشانة كان دايت مكتبي ما يعني وهالصنقانية اللي هو مكتب ما قريب outstanding international school
يعني أو تايتل دتر أو مكتباني كببلينا يعني لزور مكتب زور باشا كان ينا بكانا وكوالي مكتبة كمان بالروي بروردو لوري ما مستقى كان كواليتي زور باش دوات باستكين و يك كلام مكتبة كان إشخ يعني سيستمي إشخ كله بروردو لوري خندل أمانة نفس الشيء بس سيستمي نضلتي ومن إما كتابخانة ممكن كتابخانة يكم أما أتصارم صال مانا كتابخانة كرايتو بس يكلو مكتبانة ك يتلي كمكان اللي ورقتني أبو أكريتيشني طبعا لوري للاندز جاي أشوف دولتي و دبلومة كشيان سبق أماني كتخرج زكان شهادة كان يلهمو دنيا معترفة كوزور مهمة. Thank you so much. Okay, Mr. Yes, we will go back to the advantages of an international school. First of all, international schools have international standards in education. The students there are educated within international standards. This is very important. And international schools provide intensive English language learning. Students learn more English here. And diplomas are international. You know, their diplomas are valid internationally. And international schools students easily transfer from one country to another country and easily adapt from in one country when they change the countries. This is also very important, especially if you travel a lot. International schools are the best options. And from international schools, it is easier to go to universities. It is easier to take admission from universities. And also, in international schools, you have more opportunities for the universities abroad, like United States, Europe, UK, and other countries. You have more opportunities, you have more chances, because the system prepares you for that. Yes, Ms. Shina? باشەکانی قوتابخانەی نەوڵەتی چییە بە شێوەیەکی گشتی لە ڕووی پەروەردەیەوە یعنی زۆر هاوتایە یعنی زۆر شتی مشتەرەکە لە زۆربەی وڵاتەکانی دنیا بە زمانێکی ئینگلیزی چڕ دەرسەکان دەگوترێتەوە یعنی هەر بەخۆی دەرس ئینگلیزی وەکو مەکتەبەکانت کە ئەو نیە و پرێسەنڕایز دەرسێکی ئاسان بی ئینگلیزیەکی زۆر چڕ پێیان دەگوترێتەوە یعنی وەکو بڵێن زمانی خۆیان باشتریش هەتا پێیان دەگوترێتەوە شهادەکەیان یعنی دیپلۆمەکەی ئامادەییان دەبێتە دیپلۆمێکی نێودەوڵەتی کەەوە زۆر باش دەبێت بۆی یعنی زۆر ئاسانکاری لێ بۆ دەکاتن لە بۆ گواستنەوە یان مەسەن لە دەوڵەتێک لە وڵاتە چتکات چونکە ئەگەر خاصن لە بۆ کەسانی کە ئەگەری ئەویان هەیە وڵاتی بگۆڕن یانیش لە بۆ بەڵێ Yes, Ms. Shina, go on. شبكة خاتون جان باش تناقين عفوا يك دخلت خواب زانم راس دەکە دەنگ زۆر قەتعی تێدا زۆر Mr. Sajan, my voice is not clear. Sometimes we lose your voice. I don't know where to go. Actually, this internet is terrible. I don't know. Sorry, everyone. Mr. Sajan, I will use another device. Just 2 minutes, okay? I will leave here and I'll try to log in with another mobile. Okay, I will go on with the next slide. Okay. Yes, when we talk about our school, as we mentioned, we are the only ISHIC school which is international. So we combine ISHIC quality with international standards, ISHIC experience with international standards, and ISHIC values with international standards. Can you hear me, Mr. Sajana? Sorry. Yes, clearly, yes. Yes. Can I translate the previous one before? Yes, of course. Yeah. بقولن إذا كبس أولي كمان بس أقدر من بواضح لي بيت زحمة أقدر خط أبوي أنا اشتغل أقدر كانوا باشا
لبو سلايدەکەی پێشتر بەس ئەوە ما بۆ بڵێم کە لە بۆ ناونووسکردنی تەڵەبەکان لە بۆ زانکۆکان لە هەموو دنیاە قوتابخانەی نێودەوڵەتی زۆر باشترە چونکە هەم لە ینی لە ئەندادێکی نێودەوڵەتی تەواویان کردیە زۆر ئاسانکاری زیاتر لە بۆ دەکرێت لە بۆ کولیەکان. Yes. Yes. I mentioned ISHIC quality with international standards before. We implement ISHIC values. We are an ISHIC school which is international, the only international ISHIC school. As we mentioned, we are fully accredited as a premier institution. And also by Ministry of Education here, we are certified and graded as very good in Kurdistan Ministry of Education. One of the most important things about our school is, as an international school, we need to follow international standards. And we provide 180 days of education. This is very important. And this is far more than other schools, other systems. International schools must provide more than. Yes, you can type your questions. I also see your questions. Thank you. 180 days of education we provide. This is very important. And we implement American curriculum, and we follow the SAT system. Our students go to the universities with SAT exam. I will mention that. SAT is an American exam, which is approved by Ministry of Education here. And we are the only school which has boys and boys sections. After grade 6, we have separate classes for boys and girls. And another important thing, we have only 20 students, no more than 20 students in one class. So we have limited number of classes, and so that our teachers can have more individual care for the students. And we have quality teachers. Our company, ISHIC and Nilüfer schools, our company takes our school as a priority in teachers. And I can say more than 90% of our teachers at least have TOEFL, IELTS, TESOL, Masters, PhD or PTE certificates. And right now we have teachers from 13 different countries, 13 different nationalities. We have local teachers, Turkish teachers, and also native speakers. بەڵێ وەکو پێشتر گوتمان کە سیستم قوتابخانەی مە لە هەمان سیستەمی قوتابخانەکانی ئیشقی نەفەرە کە بە قوتان دەزانن شارەزانە بەڵام بە سیستەمی نێودەوڵەتی کە مۆڵەتی نێودەوڵەتی هەیە هەروەها قوتابخانەکەمان لە لایەن وەزارەتی پەروەردەوە بە زۆر باشە یعنی هەڵسەنگاندنی لە بۆ کرایە و لە قوتابخانەکەمان ساڵی 180 ڕۆژ کرایتەوە کە ینی بە مقارنە بە مەکتەبەکانی دیکە کەمتر لە 130 ڕۆژ داوام دەکەن. سیستەمەکەی ئەمریکیە ینی سیستەمی SATە کە بەو ئیمتیحانی دەڕۆنە کولیەکانی کوردستان بن یان وڵاتەکانی دیکە بین و تاکە قوتابخانەی نێودەوڵەتیە لە کوردستان لەوانێ لە هەولێر یان لەوان لە کوردستانیش کە کچ و کوڕ لە ئامادەیی و لە متەوەسەی جودایە تێکەڵ نیە و هەروەها لە هەر پۆلەکیش زۆر ینی ماکسیموم 20 تەڵەبای لێیە و ینی کۆمپانیای ڕۆناشی لە ناو مەکتەب قوتابخانەکان ینی ئەولویەتی داتە مەکتەبی لە ڕووی مامۆستایەکانەوە و دەکرێت مەسەلەن بڵێن لە سەپانەوەتی مامۆستاکان بڕوانامەی شادەی نێودەوڵەتی وەکو تۆفڵ و IELTS و ماستر و دکتۆرا ئەوانیان هەیە و لە مامۆستاکانمان لە 13 دەوڵەت زیانە تیاندا کوردە و عارەب و مامۆستای بیانیە و تورک ئەوانەیە هەمووی تێکەڵیان. Okay, Mr. Thank you so much. Let me now I will mention about our diplomas. Our diploma is approved internationally. Yes, we teach music and art also. I will show some pictures for you also. Sometimes some questions come. I'd like to keep an eye on the questions. Our diploma is internationally approved, as I mentioned. For example, this is one picture from our diploma. This is okay. You see two signatures here. This is our principal's signature, and also our diplomas have a signature from UK, our accrediting body, an international signature and international approval from Britain.
Okay, this is Dr. Maurice Dimac, the chairman of ASIC accreditation. Our diplomas are always signed by our accreditation. And also here you see the approvals of, this is the back of our diploma. You see the approvals of Kurdistan Ministry of Education and other departments of Kurdistan regional government. This is very important. So this is a very key point in Kurdistan. If you want to take your child to any international school, first do a research about this. This is very important. And when we look at last year's graduates, 9% of our last year graduates went to medicine, 9% pharmacy, 22% engineering, teaching, College of Science, Humanities and Business, and half of our students went to Kurdistan universities, half of our students went to abroad. And in international school, in international universities, our students went to Canada, United States, Europe, Asia, Jordan, and Turkey. So half of them went to Kurdistan and half of them went to abroad. So this is very important. Diploma is very important for a school. So when your child graduates from our school, he or she graduates with international standards with full documentation. Christina? شتێکی زۆر گرنگەیە کە دەبی داکوابەکان لێ بپێچنەوە پێشی منداڵەکانی بەنە مەکتەبەکی ئینتەرناشناڵ ئەوەیە کە بڕوانامەکەیە کە جێی متمانە بی و دواتر ینی نەبتە کێشە لە بۆتان بۆ نمونە مەس ئەو وێنەی کە لە پێشتانە ئەوەی یەکەم سەرەوە ئەوە بڕوانامەی مەیە کە لە ئەیزیک دەستگای ئەیزیک وەرمانگرتیە کە دوو ئەوەی ینی ببورن ئەوەی لەسەرێکە بڕوان دیپلۆمەی قوتابیەکە کە خۆمان دەرچوە تەخەڕوجی کردیە ئەوەی لای ڕاستی واژووی بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمانە ئەوەی لای چەپ لە واژووە لەو دەستگایە کە ئەمە تیشتمان لێ وەرگرتی مەوڵەتمان لێ وەرگرتیە و ئەوەش یەکەکە لە ینی مەرجەکانی ینی بڕوانامەی دەوڵەتی کە ینی واژووی ئەو دەستگای لەسەر بێتن هەروە لە خوارێ ئەگەر دەبینن لە وێنەکەی خوارەکە يعني ختم واجوي وزارة پروردەی تێدایە کە ئەوە زۆر مهمە ینی بەبێ ئەو شتەیە ناتوان هیچ منداڵێک تەڵەبەش ببەنە دەرەوە لە دەرێ بخینێ کولیەکان چونکە ئەگەر بشخینێت بێتەوە ناتوان ئیش بکە لێرخوانەیە معتەرەف نییە شنادەکەی و ئەوەی لە ئەو چارتی ئەو ڕسمەیە کە لای ڕاست شانەداتن ئەو ئامارەکە لە سەد قوتابیانەی کە تەخەڕوجیان کردی لە مەکتەبەکەمان کە چوونە کام کولیە کە دەبین لە ١٩ چوونە کولیە تۆپ طبعام ١٩ چوونە دەرمانسازی فارمەسی ١٢٠ چوونە ینی ئەوە کۆلێجەکانی ئەندازیاری و ١٣٠ چوونە ئەوانەی کە تیچینگ ینی ئەوانەی کە پەروەردە مامۆستایەتی و ئەوە ١٩ چوونە کۆلێجەکانی دیکە و کە دەشبینن ١٤٨ چوونە ینی تقریبا نیوەیان چوونە زانکۆکانی کوردستان نیوەشیان زانکۆکانی دەرەوەی وڵاتەکانی دیکە کە لە ناویان تورکیا ینی ئوردنە ئەوروپایە و ئەمریکا. Okay. Yes, we have one question. This is very important. Mamusla Birhat, I think. One parent asks that, can our students transfer to other schools, other international schools in Kurdistan or also abroad, for example, United Kingdom or United States? Yes, this is the advantage of international schools. Our students can transfer to other international schools, whether in the country or abroad. For example, we transferred students to United Kingdom, we transfer students to Europe, Germany also. We transfer students to Canada, we transferred students to United States. So they had no problem with credits or other things. Our certificates are accepted there. Yes, the same grades, because our difference is also we implement American credit system. So this is why that's why international schools are important. That's why international schools are important. The same grades, they can be accepted with the same grades. Maybe some countries might be different, but I don't know. But so far, for Europe, for United Kingdom, for Asia, for Iraqi schools, for American schools, for South American schools, for Canadian schools, our credits, our certificates, our students are accepted
at the same grade without any loss of year. This is very important. And our school is from grade 1 to grade 12. These were the questions, Mrs. بەڵێ بابی قوتابێک دەپرسی ئەگەر منداڵەکەی نەقل بکەن بێتە مەکتەبی مەودوایتر ینی بیگواستەوە مەکتەبەشتکە یان لە دەرێ ئەگەر لە هەمان پۆل وەردەگیرێتەوە بەڵێ ئێمە تەڵەبمان هەبووە کە ڕۆشتیە یعنی هەم لە بۆ قوتابخانەی لە کوردستان یان لە عێراق لە هەمان پۆلیش وەرگیرێتەوە چ لە سیستەمی مەکتەبی تکەی ئینتەرناشنال بی یان لە مەکتەبی تکەی حکوومی هەموو یعنی سیستەمی حکوومی بیتن بێجگە لەوەش لە بۆ ئەوروپاش هەموو بە هەمان وەردەگیرێتەوە یعنی هەتا ئێستاکە تەڵەبمان نەقل بوونە یان سەفەریان کردیان لە بۆ ئاسیا و ئەوروپا و بەریتانیا و ئەمریکاش هەتا یعنی لێرکوانە پۆل لەکوونە لەوێن دەرەش بە هەمان شێوە بەردەوام بووینە و مشکلیان نەبیت و قوتابخانەکەشمان لە پۆل یەکی ابتیدایی هەتا 12. Okay, Mr. Sarjan. I always check the questions. I will also show something here. I will show something. SAT system and its advantages. Ms. Shina, you need to mention the special quota for our schools in universities. For example, let's say medicine takes 100 students every day. Let's Salatin University, medicine, or Ishik University, medicine. They take 100 students. 6 students they must take from SAT system. So their place is guaranteed there. Just when they have the enough scores from SAT admission, their place is guaranteed in medicine and other things. This is very important. We have special quota. So our students do not compete with Vezarve students. Our students compete with each other. They don't compete with Vezarve students. And it has more advantage. It is easier admission to the top departments than Vezarve. For example, if they answer half of the questions, in SAT, they can go to medicine. But when you talk about Vezarve exam, they need to answer almost all of the questions correctly. This is the advantage of SAT system. And especially best for the students who find Kurdish and Arabic parts of Vezarve difficult. For example, some Arabic students can find Vezarve difficult because of Kurdish, or some Kurdish students can find Vezarve Kurdish parts or also Arabic parts. So SAT system, our school is the best option for that. So they don't have Vezarve exam. Without Vezarve exam, they can go to universities in Kurdistan, also in abroad. And our system, our curriculum, our books prepare our students. Our books also prepare our students for the SAT exam. And these are the standards. Yes, Ms. Shina, please mention this advantage. Ms. Shina, are you available? Can you hear me? Yes, now. Yes. Okay. یەک لەو شتا ئەنی کە زۆر گرنگە لە بۆ چوونە زانکۆکان بەپێی بڕیاری وەزارەتی پەروەردە کە سەتا 6 کورسیەکان لە هەر کۆلێژێک لە بۆ مەکتەبەی قوتابخانە ئینتەرناشناڵەکانە بۆ نمونە مەسەلەن system SAT, Ms. Shina. 6% for system SAT, not all international schools. Yeah, I know, I said so. For example, in the medicine بۆ نمونە ئەگەر لە کۆلێژی پزیشکی 100 قوتابی وەربگرن لە ئی هەولێر لەو 100 قوتابی 6 قوتابی لە سیستەمی SAT وەردەگرن یعنی ئەوانەی کە لە سیستەمی SAT ئینتەرناشنال تەخەڕوجیان کردیان و ئەو 6 کورسیە مەسەلەن قوتابخانەکان تەڵەبەکان بەس لەناو خۆیان منافەسەی دەکەن یعنی بە تەڵەبەی وزاری مقارنە ناکرێن و بێجگە لەوەش کە لە مەسبوون ئەو قوتابیانەی کە مشکلان هەیە لە ئەوەی ینی لە کوردی و عەرەبی کە لە وەزاری ناتان دەرزی زۆر بەرزی دەبینن لە SAT ئەو دوو دەرسەیە ئیمتحان لێ ناکەن یعنی بەس لەو دەرسانە ئیمتحان دەکەن کە لە بۆ ئەو کولیەی مهمە و هەروەهاش یعنی بۆ نمونە ئەگەر لە کوردستان کولیە تۆپ هەزاری دەوێتن یعنی لە قوتابیەکان زۆر بە ئاسانترتان ئەو دەرزی بین ئەگەر بە ئیمتحانی وزاری مقارنە بکەین. Okay, so much. I think we all have parents from Ishik Kindergarten and parents of primary students. That's why we mentioned primary. I mentioned Arabic and Kurdish in Vezarve, but we teach Arabic and Kurdish. We teach Arabic and Kurdish lessons. But our Arabic and Kurdish lessons are not the same curriculum with government schools or other Ishik schools. We teach level-based Arabic and level-based Kurdish. You know, international schools, many students come also from other countries and also other international schools.
the students learn Arabic and Kurdish according to their level, not only the book. Maybe the book of government is very difficult for them. They learn Arabic and Kurdish here according to their level. So it is if a student is not good at Arabic or Kurdish, lower level. If a student is good, according to the student's level. Ms. Shina, please mention this. And our advantages are, our classes are not crowded, as we mentioned. This is very important in primary. Only 20 students. We have rich extracurricular activities. I can say we are not an exam-based exam-based school. Our students are very active with projects, with other extracurricular activities. They learn by doing. They learn by traveling. They learn by communicating with their teachers. This year we will be in our new quality building. The pictures you see already. At the beginning of the slide, you see the picture. Our primary section will be in that building also. High English level with quality teachers, as we mentioned before. And we have rich trips, competitions, events, and clubs, we will say. We are not an, how many students in secondary? It is the same, all classes. From grade 1 to grade 12, only 20 students in one class. Please, let me finish. One parent asked about books. We use quality books which are for international schools, not the same books with other schools like other internationals, like other ISHIC schools or government schools. We use quality books and resources like digital resources with books from grade 1 to grade 8. From grade 1 to grade 8, we use international books by Cambridge Publishing. It is according to American standards also. The publisher is British, but the standards are American. We are very careful with that. But from grade 9 to grade 12, we use HMH, American books. Okay. And this is very important. All classes are English. This is our difference. This is our difference. All classes are in English, including social studies and religion. All classes are English. Okay? From grade 1 to grade 12, all classes are in English, including computer, including PE, sports, including social studies, including religion. They are all English here. Only Kurdish, Arabic, and Turkish classes are in Kurdish, Arabic, and Turkish. And we use level-based Kurdish and Arabic classes. One parent asks, why don't you have the same English level in other ISHIC schools? In our school, other ISHIC schools, we can say English level quality is not bad. But of course, international schools in all around the world, they are different. This is the difference. So that doesn't mean I'm not here to say the other schools are not good, but all international schools, since we implement an international curriculum, social sciences is not social sciences, the same social sciences. Social sciences is difficult, not difficult. We use Oxford social sciences. Can I translate now? Yes, please, sorry. No, it's fine. شتێکی زۆر گرنگ بەنسبەت کوردی و عەربی ئەوەیە کە منهەجێکی دیاریکراو نییە وەکو کە وەزارەت داماینابی بە تەڵەبەکان بە مەجبوری پێیان بخوێنین لە مەکتەبمان یعنی منهەجی کوردی و عەربی دەگۆدرێت بە پێی مستەوای تەڵەبەکەی مەسەلەن ئەوانەی کە لە دەرێ هاتیان یان لە مەکتەبە خوێندیان کە کوردی و عەربیان زۆر باش نییە يعني بەپێی مستەوای خۆیان پرسیارە لە بەدانەدرێت بەپێی مستەوای خۆیان فێریان دەکرد یعنی بۆ فێربوونی زمانەکەیە و بێجگە لەوەش هەموو دەرسەکان لەگەڵ بە کۆمەڵایەتی و بە دین و بە مێژوو و جوگرافیا هەمووی بە ئینگلیزیە جگە لە دەرسی کوردی و عەربی و تورکینەبی کە ئەوانە بە کوردی و عەربی تورکینە و کۆمەڵایەتیشمان یعنی کە یعنی کۆمەڵایەتی و ئەو دەرسانە کەوتن بە ئینگلیزیە منهەجی وەزارەت نییە یعنی کتابی مێژوویان جیایە کتابی جوگرافیان جیایە منهەجەکە تەواو جودایە لەگەڵ ئەوانەی دیکە و بەنسبەت بابی تەڵبەت پرسیارە دەکاتن کە لە بەرچ بە ئەوە نییە یعنی منهەج ئینگلیزیمان وەکو مەکتەبەکانی دیکە نییە بەخۆی سیستەمی ئینتەرناشناڵ ئەوها لێیە یعنی
ترتیبی کتابەکەی جودایە نەک لە بەڵەوەی کە برێن یعنی ئەکیدی خراپ نییە مەکتەبەکانی مەسەڵەنی باش بنی مەکتەبەکانی کە دەرسی ئینگلیزیان باش نییە یان شتەکە بەسەر سیستەمەکە لێرخواانە یعنی لە مەکتەب ئینتەرناشناڵەکان و لە مەکتەبی مە جودایە یعنی ڕێککاری دەرسەکانە سەفەکانە یعنی تەواو فەرقی هەیە. Okay, Mr. Okay, there are some questions. Religion is better in Arabic, they say, but in international schools, all students are not good in Arabic. For example, we have students from United States, we have students from Europe also, so they cannot speak Kurdish or Arabic. So the common language here is English, so they learn religion in English. Don't worry, they learn Islam in English. Also, we study Turkish, yes, from grade 4 to grade, like other Ishuk schools, from grade 4 to grade 9, we teach Turkish also. Okay. لبوي كبستيار كان كأين يعني پروردی إسلامی که با عربی باشتره لبروي كاليركوانا environment كهوال يعني جنگكي أو مكتب ما أهواليه خطابي ما هي بالمدري هاتينا يعني لباغراوند جدا هاتينا هم يعني بس إنجليزي زمانه شاو بشل بينيا لبرهندك بس بإنجليزي باشتر درس كان في بقولته بس يعني خمي أوتها نبي كلا سربي كمان هذا شيء باش بيعنا قدرته أنا خفير دبن فيري إسلام وعن دبن بس بإنجليزي يعني. Okay, Mr. Yes. Okay, I will show some pictures while discussing about some activities, especially for primary. As we mentioned, we have rich events and activities like trips, like drama club, art, music, sports, others, as you see in the pictures. And they visit some places and they learn instruments here. This is from our flag day, sports, and they visit, this is from Salatin University Fine Arts faculty. And also we have our school song here, and this is from Primary Reading Festival. And they visited Kurdistan 24 TV also here, as you see. And we have other and our students receive a lot of certificates. This is important for us. This is from regular health cares. You know, in accreditation also they check our safety. We have regular safety drills and checks. And this is from our science fair. Our students are very active. This is from our cultural festival. The students use their English skills by representing the countries. We can say we are a more project-based school. Okay, you can visit our school. You can visit our school for more information, and you can ask your questions.